Hi, do you hear me? Yes, okay, great. Parmis, how is it going? Thank you, thanks a lot, thanks. Hi, Mahinjana, fine? Okay, happy to hear. Everybody is coming. Everybody is on time, proud of you. Hi, Samajana, welcome. Welcome. Sama, how was today? How do you feel tomorrow is off? Are you happy? So excited? Because you don't go to work. Yes, so happy. You can sleep late. You can go to bed late. You know that. Sleep late on Friday morning, you sleep late. To sleep late. But tonight, you go to bed late. To go to bed late. And I'm going to take a day off on Saturday. Very good. So 4 days off? Back to back? Are you off on Thursday, Sama? Or you need to go to work? Yes, enjoy it. Are you gonna go on a trip or something? Or you're just gonna rest? What are you gonna do? Hilda, how are you? How is it going? Mahin, what about you? Are you gonna stay home? Or any plans? Just wanna rest and study English. Okay, enjoy it then. Enjoy it. Parmis, what about you? Are you gonna go out? I think you are not allowed to go on a trip, but I think you can go out. Hi, Hilda Jana. How is it going? Hilda, are you happy tomorrow is off? Are you gonna go anywhere or you're I'm at home. Okay, what are you gonna do at home? Any plans? Okay. But you work, don't you? You are employed. To be employed, the opposite is to be unemployed. اگه شغل داریم I'm employed. اگه الان شغلی نداریم I'm unemployed. بهتر که نگیم I'm jobless or something, okay? Yes, I'm going to go to my uncle's house. Enjoy it. Parmis, maternal or paternal? Maternal on your mother's side, paternal on your father's side. Oh, Afruz is here. Paternal. Just I'm preparing for the IELTS exam. Okay. Have you booked it, Hilda? Have you booked it? Not yet. بگو not yet. چیزی که هنوز انجام ندادیم ولی we are gonna do that. میشه not yet. Okay. Very good. Okay, yes. Afros, how is it going? How are you? Were you at work today? Hi. When did you start? At 8. Afros Jana. At 8. At 8 sharp. Why? Why do you ask them? At 8. At 8 sharp. سر ساعت because you taught 10 words. نه I didn't teach افروز. اینا همینطوری چیزه ریویوه. تو بلدیشون. sleep later که صبح دیر بیدار بشی. مثلا it means that you wake up late. مثلا on Friday یا tomorrow go to bed late که definitely بلدی. employed اگه شغل داری unemployed نداری. maternal mother side paternal father side. Have you booked it از هیلدا پرسیدم. آخه هیلدا گفت فردا میخواد چیز بخونه فقط درس بخونه و اینا. بعد گفتم have you booked your IELTS test که گفت نه not yet و اونم که سوال توه at 8 sharp. Okay, Zahra is Hilda, that's really kind of you. Hilda, that's really kind of you. آره بازم نگاه کن حالا اگر چیزی
اینطوری مثلا ویگ بود، فکر کنم 100 دفعه تا حالا این ویگ رو گفتم. یعنی بچه‌ها یه وقتا خودم اینطوری هم که الان میگن زهرا that's enough، گفتی اینو. unclear. بچه‌ها یه سینونیم دیگه برای ویگ بهم میدین؟ با A شروع میشه. Very good Hilda, proud of you. فقط ambiguous. چرا به نظرم یه چیزی بعد از G کمه؟ فکر کنم یه I کمه. نه؟ آره فکر کنم بعد از ببین ambiguous. آره یه چک بکن. ambiguity هم ناونشه. Very good. خب بچه ها از این چیزا استفاده میکنین، از این لغت‌های جدیدی که براتون اینطوری سعی میکنم که بر هر یونیت داشته باشیم و بعد از کلاس براتون میفرستم استفاده میکنین؟ خوبه یا خوب نیست؟ ادامه بدیم به این مدلیه یا نه؟ آها یه دونه یو داره. آها اوکی got it. آره. خوبه افروز؟ آره اوکی خیلی خوب. بقیه چی فکر میکنن؟ این PDF های اینطوری که بر هر یونیت داشته باشین. بچه من honestly speaking قبلا که خودم سوپروایزر مؤسسه بودم، اگه میدم یه معلم این کار میکنه همیشه بهش میگفتم که این کار نکن، به خاطر اینکه بچه ها خودشون باید برن لغت ها رو بگردن پیدا کنن، مثال پیدا کنن اینا. ولی honestly speaking الان هر کدوم از شماها رو میدونم که چقدر بیزی هستین و چقدر هر کدومتون از صبح تا قبل از این کلاس کار داریم. مثلا یه دفعه افروز همین گفت من همین الان قبل کلاس رسیدم. مثلا سما رو میدونم، همتون رو، یعنی تک تک حالا اگه نام نمیبرم ولی کانسرنای دونه دونه‌تون رو میدونم. به خاطر همین من سعی کردم که اینا رو براتون اینطوری داشته باشم و سعیم بر اینه که چیزی رو بدون مثال نگم مگر اینکه خود کتاب مثال داشته باشه. پس دلیل اینکه این شکلیه اینه که یه کوچولو یه کمکی بشه که شماها عوض اینکه بخوایم بریم بگردین و پیدا کنین و اینو این مدلی داشته باشینش. مثالاش هم سعی میکنم که براتون بنویسم، اینکلود کنم از دیکشنری، ولی اگر چیزی مثال نداشت باز ازم بپرسید حتما مثال رو بهتون میگم. Thank you عبوز جانم. Thank you. خیلی خوب. پس بیایم بریم سراغ urbanization. Okay. You know urban, huh? Urban is the opposite of urban. Urban is related to city. Very good. To city, and it's the opposite of rural. Okay. Past urban is related to city. Rural is related to the countryside. مثلا villages around. Okay. بعد the countryside یا the country. ببین این the که میاد از حالت کشور میشه around the city، میشه suburb. Okay. The countryside و suburb. Suburb means area around the city. Okay. So problems and solutions and big city life. Okay, we have got some problems and we have got some solutions. For problem, you know that we can say difficulty, we can say issue, we can say hindrance. Okay, and solution is a noun form of solve. Okay, and the adjective form is solvable. And then it said, consider whether you can ever have too much, too many, too little, too few of the following. But after too many, we have got which kind of noun? Too many. Sorry, after too much, we have got. Very good. Uncountable. Now, in general, Hilda Janam, uncountable nouns. و بعد از too many we have got yes Mahim, yes عزیزم, yes too many plus countable. بچه too many و too much connotationش یعنی مفهومش مثبته.
مثلا من وقتی میگم که there is too much traffic in Tehran. آها very good. آره connotationش نگاتیوه، یعنی it doesn't convey something positive. okay. وقتی میگم there are many students here خوبه، ولی وقتی میگم there are too many students یعنی it's out of our capacity. پس یادت باشه که many میتونه کانوتیشن مثبت داشته باشه، ولی too many too much ببین کلا too خب چیز میکنه، اون مفهوم نگاتیو اون قضیه رو میاره بالا دیگه. مثلا میگیم it's too hot, I'm too hungry، مثلا too tired. البته سعی میکنیم مثلا نگیم too tired بگیم exhausted، مثلا نگیم too hungry بگیم starving. اینا رو میدونی، ولی به خاطر اینکه حالا دوره بشه to be starving و to be exhausted. ببین اینطوریه، ولی so positive. I'm so happy, so energetic. Okay? She's so beautiful. He's so handsome. اینا پازیتیوه، ولی too has got a negative meaning. پس اینو یادت نره. بعد too little و too few. به نظرتون فرق اینا چیه؟ After too little we have got Samuel is typing on countable. Aha, very good. و few plus countable. Exactly. Countable. خب بعد حواست باشه که too little اپوزیت too much و too few اپوزیت too many. اینا اکستریم دیگه. اینطوریا مثلا میگیم don't go to extremes، افراط و تفرید نکن. اینا اکستریم ها هستن. to go to extremes اینا بلدی. مثلا به آدمای افراطگرا میگیم اکستریمیست دیگه. اینا هم اکستریمن، یعنی دیگه مادریشن ندارن. الان میام اون بر چی difference between a few and few. افروز a few و few اینه که یکیش به اندازه کافی نیست. مثلا we cancel the class because there are a few students. ببین few پازیتیوه، اوکیه، یعنی خیلی نیست، ولی a few نگاتیوه. مثلا we cancel the class because a few students registered، یعنی اصلا کافی نبوده اماونتش. به خاطر همین داریم few و a few. از اون ور بوم افتادن. آره کلا چیز دیگه، افراط و تفریط هیلا اکستریم برن میشه اکستریمیست. اکستریمیست. آره دیکتش هم درست نوشته. و وقتی میخوای به یه نفر بگی که مثلا یا خیلی مثلا fanatically religious نباش، یا اینکه اصلا هیچی رو قبول نداشته باشی، پس میگی don't go to extremes. یا مثلا don't go on a diet که هیچی نخوری، یا اینکه مثلا you overeat. okay? این میشه go to extremes. و اصلا وقتی میخوای به یه نفر بگی میگی don't go to extremes. اینا extremeن. too little و too much. اون یکی چی بود؟ too many و too few. Perfect. حالا به نظرت برای time که uncountable which one we can say? We can say ببین اونایی که countable کلن اونایی که countable کلن میتونی با too many و too few بگی. اونایی که uncountable با too much و too little. حالا فقط یه دونه از اینایی که countable و کدومه؟ کدومه؟ people. دقیقا person singular، people plural noun، اسم جمع plural noun. excellent. بعد حواست باشه که مثلا job countable، work uncountable. مثلا traffic uncountable، traffic jam
و ترافیک اسپیس و ترافیک لایت کاونتبلن. یعنی اون اسم دومیه که میاد بهش میچسبه کاونتبلش میکنه. خود ترافیک کاونتبل نیست، آن کاونتبله. ترافیک جم، بعد چی گفتم؟ ترافیک لایت، اینا کاونتبلن. برای اسپیس هم همینه، برای پارکینگ هم همینه. پارکینگ خودش به تنهایی uncountable، ولی پارکینگ اسپیس countable. پارکینگ گراژ countable. حواست به اینا باشه. اوکی، very good. خب حالا بیا بریم به یه conversationی گوش بدیم. میگه listen to a conversation between two women. Women میدونی دیگه، woman women. woman women. pronunciationش هم حواست بهش باشه. man men. singular pluralشه. میگه که two ladies are talking or two women are talking and decide which two topics they talk about. You should recognize the topic they are talking about. Ready? So, 14A. Okay, listen please. Recording 14A. Hi, Jean. You look worried. Is everything okay? Hi, Mary. Actually, I'm facing a few problems at work and I'm not really sure how to deal with them. What sort of problems? Well, we've just got a new boss and he's expecting us to start work at 8 o'clock in the morning. Of course, that's causing problems for me at home because it means my husband has to take the children to school every morning, which is making him late for work. Oh dear, I know how you feel. I had to deal with a similar problem last year. Oh, how did you tackle it? Well, I didn't at first, and that created an even worse situation. The traffic is so bad nowadays that I was leaving the house at 6:30 every morning to get there in time. Eventually, I realized I would have to address the problem sooner or later, so I raised the issue with my boss. Did you manage to resolve it? Yes, he was terrific. He said he hadn't realized that the early start would present a problem, and he agreed to let me start half an hour later. Oh, that's great. I'm sure my boss has no idea how much trouble he's caused. Perhaps I should deal with it the same way. Well, they say that identifying the problem is the hardest part. Tackling it should be the easy part. You haven't met my new boss. Oh. Shall I repeat or you got it? Pharmacist typing. Traffic, very good. Getting stuck in traffic was one of them. And another one. Mahin is typing. Traffic and work. Okay. Time. Actually the time، اون تایمی که باید ساعت ورود بزنه. ساعت ورود چی میشد؟ Very good. Very good. To clock in. Okay. That was the problem. Very good, Mahin. Thank you. Thanks, Sama. Okay. The opposite was? Clock out. Excellent. Very good. Clock in و clock out. Okay. خیلی خوب. حالا بیایم بریم سراغ آدیو اسکریپتش یه بار ببینیم که لغت جدید اصلا داشت یا اینکه نه. به نظرم خیلی آسون بود ولی خیلی لغت‌های باحال واسه اسپیکینگ داشت. I don't know if you agree with me or not. که بچه‌ها میشه page 163. 163. Okay. Did you find it? 14A. Okay. خب. Hi Jean, you look worried. Is everything okay? Worried. Give me another synonym for worried. Anxious, concerned. هیلا جانم ایدیشو بذار. Concerned.
anxious هم میشه. آره دقیقا بچه anxious میشه مضطربی. anxious. بعد وایسا یه دقیقه. anxious. بعد noun anxious چیه؟ اضطراب چیه؟ anxiety. very good. anxiety. بعد ببین وقتی که stressed out هم هستی خب اونجا هم المان های چیز داری یا concerned بودن، یعنی هم stress داری هم concerned about something. stressed out. من اینا رو دارم توی نوت می نویسم. اوکی. بعد نمیدونم اینو بهتون گفتم یا نه. اگه گفتم که ساری که دوباره دارم ریپیت میکنم. اگه نگفتم فرق لوک و سیم و ساوند. حواست باشه که ساوند با شنیدن صدای کسیه. من بهت زنگ میزنم و به نظر چیز میام anxious میام میگی you sound anxious, you sound worried. ولی لوک اون چیزیه که تو اون آدمه رو داری میبینی. و سیم interchangeable، یعنی سیم رو هم میتونی به جای لوک به کار ببری هم میتونی به جای ساوند به کار ببری. حواست به این باشه. Is everything okay? Hi Mary. Actually هم که میدونی. In fact, I'm facing a few problems. What does face mean as a verb? As a noun دو تا معنی داره. یکی صورته، یکی آبروه. Okay? مثلا I lost face. وایسا یه دقیقه. I lost face یعنی آبروم رفت. اوکی. تو خدا آبرومو بخر. Save my face. خب ولی به عنوان هیلا confront آره exactly. ولی به عنوان verb که اینجا verbe if you face a problem ببین برات توی این PDF نوشتم if you face a problem or a problem faces you you have to deal with that. Okay. مثلا this is one of the many problems faced by working mothers. Okay, in که مثلا early in the morning they get stuck in traffic and they have to give their children a ride و این خیلی سخته. Passengers could face long delays. میبینی؟ Even in Iran you face long delays when you go to the airport. Is there any problem you are facing these days? نه بابا تو ایران داری زندگی میکنی بهشت. مثلا is there any problem you can face? نه. ولی مثلا people in the US, people in Canada, people in Europe, they face poverty, they face unemployment, air pollution, traffic. ولی ما که نه افروز خدایی تلویزیون الان واکنی همینه. Okay, mine is typing. See you in every next session, بچه. Illness. Oh, I know. But I know that you can overcome. I'm sure about it. Okay, so پس چه مشکلاتی رو معمولاً people face in society؟ poverty که میشد فقر، unemployment که میشه not having a job. ببین اینا کالوکیشناشه، مراقب باش کالوکیشناش از دستت در نره. چیز air pollution، آره financial issues، آره financial issues، هممونم با هم تو این چیزه. آره inflation یعنی تورم. بعد از اون ور تورم همیشه منجر به recession میشه. recession یعنی there is no business deal، یعنی nobody buys anything, nobody sells anything، میشه رکود. چی میخواستم بگم؟ financial issues بعدش we are in the same boat. We are in the same boat یعنی هممونم این مشکل رو با هم داریم، یعنی مثلا همه جاییه. اینجا که نه، در اروپا. Okay, great. So, and then facing a few problems at work and I'm not really sure how to deal with it. What sort of problems? It means what? Sort means kind. Very good. What sort of problems or what kind of problems? Okay. Okay, let me correct it. Sorry.
It was a typo. We are in the same boat. Thank you. And then it said that, well, we have just got a new boss and he's expecting us to start work. I mean, start work and clock in, okay? At 8 o'clock in the morning. Of course, that's causing, okay? That's causing, cause here is a verb. Problems for me at home because it means my husband has to take the children to school every morning, okay? Which is making him late for work. ببین یه چیزی هم یاد بگیر. To give somebody a ride و to pick somebody up. ببین صبح خب یا هر موقعی که تو مثلا بچه تو میبری بذاری مدرسه you give him a ride you give her a ride. حالا pick up یعنی از اونجا برش میداری ببریش خونه. پس you pick him up یا you pick her up. گرفتی چی شد؟ برا on the way going بگو give somebody a ride. برا برگشته به خونه to pick somebody up. گرفتی؟ On the way going, the opposite on the way back. Is that clear? Yes. Okay. یه چیز دیگه داشتم رایتینگ بعضیاتون رو سعی می‌کردم. بچه‌ها phrasal verb که استفاده می‌کنین حواستون باشه pronoun رو بعد قسمت دوم نیارید. ببین شما نمیتونین بگین pick up me. اوکی؟ باید باشه pick me up. اوکی؟ پس on the way back حواست باشه که میشه pick me up. چی مهین؟ root it out. You should root it out. اوکی؟ آره. همیشه مهین اینطوریه. ببین کلاً وقتی phrasal verb داری اگه noun داشته باشی میتونه between باشه یا after the second part. مثلا turn the TV off or turn off the TV. ولی اگه به جای TV خواستی بگی it دیگه بعد باشه turn it off. گرفتی؟ pronoun نمیتونه بعد از پارتیکل بیاد. پارتیکل اون پرپوزیشنیه که قسمتی از وربه. نمیتونه بیاد. بعد in between باشه. عالی. Okay. And then it said that, oh dear, I know how you feel. I had to deal with a similar problem last year. How did you tackle it? What does tackle mean? Tackle. To solve, to deal with something, very good, to overcome, to manage. ببین اینجا هم هست. To tackle means to try to deal with something or someone. مثلا there are many ways of tackling this problem. I tackled him about his careless work. پس حواست باشه که you tackle somebody or something. Okay? Well, I didn't at first, and that created an even worse situation. پس چون manage نکرده, it worsened the situation. Worsen as a verb. ببین worsen opposite improve. یعنی deteriorate. Okay? یعنی exasperate. حالا داری میرسی بهش. No worries about it. بعد میگه که the traffic is so bad nowadays. بچه‌ها شما بخواید به جای این بگین که مثلا the traffic is so bad مثلا these days و اینا چه شکلی میگین؟ میگین the traffic is مثلا the streets are packed. very good. آره. bumper میشه سپر. خب به جای اینکه بگی مثلا the traffic is really bad بگو the traffic is bumper to bumper. Bumper to bumper. یا بگو the streets are packed.
The streets are packed these days. اینم یادت نره. Okay? Very good. And then it said that I was leaving the house at 6:30 every morning to get there in time. چرا نوشته in time? What is the difference between in time and on time? In time means sooner, before, okay? The time you are supposed to be. Eventually means finally. Eventually? After, do you have a question? No. Eventually means finally. I realized I would have to address the problem sooner or later. ببین address رو. To address یعنی to give attention to or deal with a matter or problem. پس دوباره address یعنی ignoreش نکنی. The opposite of ignore. یعنی give attention to it. یعنی don't turn a blind eye to it. ببین وقتی turn a blind eye میکنی خودتو میزنی به کوچه علی چپ. خودتو میزنی به ندیدن. Turn a blind eye to something یا somebody. که we are not allowed to do that. یه چیز دیگه هم هستا فکر کنم اونم 100% بلدی. To turn a deaf ear. خودتو میزنی به کری میگیم مثلا نشینه مثلا turn a deaf. خوبه این PDF رو درست کردم مثلا a deaf ear to something or somebody. Okay. And then, so I raised the issue with my boss. ببین چه قشنگه. Raise the issue. Raise یکی از معنیاش end or stop. Raise the issue یعنی stop this issue. یعنی end this issue. اینو بلد بودی؟ میدونستی معنی raise رو؟ No. آره خیلی باحاله. و چیزه ها ببین اگه مثلا میری آیتم دیسکریپترهای IELTS رو چک میکنیم مثلا میگه که لغت‌های استفاده کن که less common باشه. دقیقا منظورش همین لغت‌های فرمال و قشنگه. حالا فکر کن وقتی تو توی رایتینگت اینا رو مینویسی هیچ وقتی که زیر 7 بهت نمیده. پس to raise the issue, to end or stop the issue. They agreed to raise the trade embargo if 3 conditions were met. Okay. What does embargo mean? Embargo. تحریم trade میشه چی؟ بیزنسی میشه trade embargo. یه سینونیم دیگه‌ش هم سانکشنه. کشوری رو آره دیگه تحریم کردن میشه to impose an embargo against to impose an embargo against a country. That's it. And then did you manage to resolve it? Okay, resolve هم که میدونی ها معنی solve رو میده دیگه. To solve or end a problem or difficulty. مثلا have you resolved the problem of transport yet? Or the couple resolved their differences and made an effort to get along. Made an effort, make an effort means try. Get along هم میشه have a good relationship. Yes, he was terrific. Terrific یعنی چی؟ Terrific. What does it mean? He was terrific. پارمیس یه ذره بهتر از good. Great. Fantastic. Fabulous. بچه‌ها اگه من خب صبحانه و ناهارم رو با هم یکی کنم مثلا برم یه رستورانی که چون دیر میرم 11-12 یه چیزی میخورم هم صبحانم هم ناهارم چی میشه تو انگلیسی؟ دقیقا میشه برانچ. برانچ یعنی چی؟ بیارشو آره پارمیس گرفتم بیارشو از بریکفست گرفته
UNCH رو از لانچ گرفته. خب گرفتی چی شد؟ حالا fantabulous fantabulous هم همینه. fantabulous. ببین تا وسطش تا تی ایش رو از فانتاستیک میگیره، بیولسش رو از دومی میگیره، میشه fantabulous. این قطعا بهت گفتم که اون برانچ یادت هست، اینم یادت بمونه. And then he said he hadn't realized past perfect یادت باشه that the early start would present a problem یعنی would cause a problem. Okay. And he agreed to let me start half an hour later. یادت نره بعد از let همیشه simple form of the verb. Let me say, let me go, let me teach. Okay. Simple form of the verb. And then that's great. I'm sure my boss has no idea how much trouble he has caused. Perhaps I should deal with it the same way. It یعنی اون problem. Well, they say that identifying the problem. What does identifying the problem mean? Identifying the problem. یعنی recognize, determine, یعنی recognize, okay, exactly, okay. Problem is the hardest part. Tackling it should be the easy part. Do you agree with this sentence? Identifying the problem is the hardest part. Tackling it should be the easy part. Do you agree? مثلا in Iran you don't know what the problems are. به خدا everybody knows what the problems are. ولی no way out. You haven't met my new boss. یعنی you can't judge because you have never been in my shoes. Hello, Somaye. Somaye joined, بچه. Somaye, hi. You have. Hi, Azizam. Welcome. You have never been in my shoes. میدونم you are busy ولی I'm so happy you are here. بچه ها shoes اینجا معنی shoes نیست. اینجا معنی place. حواست باشه. No way out. چاره ای نیست. هر موقع خواستی بگی چاره ای نیست بگو no way out. خیلی خوب. به نظر چیزی هست که برات اینجا ویگ باشه؟ سمیه جانم ما داریم راجع به آدیو سکریپت 14A پیج 163 حرف میزنیم و تمام لغت‌های جدیدش با مثالش اینجا تو PDF هست، پس نگرانش نباش. اینو میذارم تو گروه. خب چیزی هست بچه ها الان ویگ باشه؟ ambiguous باشه؟ پارمیس نو اوکی. سمانا، افروز، هیلدا، مهین، سمیه که just joined. خیلی خوب، عالی، خیلی خوب. پس let's go back. خب بیا سراغ 1.4 چون 1.3 میگه که گوش بده و تمام وربا رو بنویس که تو الان وربا رو یاد گرفتی، مثل address، مثل tackle، مثل cause، مثل چی دیگه raise، مثل resolve. تو دیگه اونا همه رو یاد گرفتی پس نمیخواد که listen again کنی. حالا بیا 1.4 میگه complete the sentences using the verbs you wrote in 1.3. There may be more than one possible answer, so try to use a different verb for each sentence. Okay? حالا بیا complete number 1 to number 6 with the verbs you have learned here. Okay? There are 6 of them. I think in 2 minutes. But baby, more than one is possible. Okay? That's no worries. Do it fast, then we will check.
If done, let me know. Afroz is typing. Oh, Afroz, happy dad. Thank you. Afroz, are you on a diet? You said that you wanted to go on a diet. Are you? Have you lost any? Mahin is typing. 2 kilos. Thumbs up. Thank you, Mahin. Thumbs up. Okay. Proud of you. So Mahin is done. Shall we check? بچه یه چیزی که اکثر بچه ها میسش میکنن اینه که ما فقط فکر میکنیم we face a problem ولی a problem faces us معنیش یکیه ها ولی این استراکچر رو هم داریم حواستون بهش باشه. خب بیا با هم چک کنیم. One of the biggest problems بچه ها one of my friends one of my teachers تو رو خدا وقتی در این حرف میزنین حواستون باشه وقتی میگی one countابلش باید پلورال بیاد. اوکی؟ One of the biggest problems very good. Facing. Okay? Facing the word today is poverty. حالا چرا facing original sentence این چی بوده؟ originalش چی بوده؟ افروز and Sama. Everybody is typing. Which, excellent, very good. One of the biggest problems نه دیگه چرا are میگه one of the biggest problems which is facing the world today is poverty. Very good. Excellent. بچه یعنی چی شده؟ یعنی clause تبدیل به phrase شده. یادتون نره از این استراکچرها توی رایتینگتون استفاده کنین خیلی تاثیر میذاره تو نمرتون چون part of complex sentences دیگه. ببین مثلا من میگم که Sarah is the one who is sitting there. خب ببین کجاش کلازه؟ Who is sitting there, right? این کلازه. چرا؟ Who فاعل subject is sitting verb ولی معنیش کامل نیست. کلش برمیگرده به the one. پس who relative pronoun و who is sitting there relative clause. درسته؟ آیا در مورد subject or object subject relative clause حالا ما خیلی راحت میتونیم who و is رو برداریم و اینو تبدیل به phrase بکنیم. بگیم Sarah is the one sitting there. گرفتی؟ این شکلیه. Poverty. What does poverty mean? What does poverty mean? Lack of enough money. Poverty آره میشه lack of enough money. دقیقا. Okay. Poverty. Your problems won't go away if you ignore them. یعنی چی؟ یعنی if you turn a blind eye. Okay? You need to خیلی جواب داره دقیقاً. Address, tackle, deal with, resolve.
The problem was پسیوه، چون خود پرابلم که نمیتونه به وجود بیاد، یکی به وجود میارتش دیگه. آها. Was caused by a blocked pipe which eventually burst. Oh my god. Okay. Blocked pipe یعنی چی؟ یعنی پایپ چی شده بوده؟ Blocked. Congested. ببین توی نوت برات نوشتم کلا وقتی مثلا حتی بینیت میگیره، سرما میخوری بینیت میگیره. اوکی. Your nose is blocked up or congested. ببینی این میشه congested یا blocked up. حالا پایپ هم میتونه همین بشه. Burst میشه ترکیدن which eventually burst. And here is a list of the issues that will be during the meeting. Will be raised. Excellent. آره. addressed هم میشه. Will be raised, will be addressed. حتی will be tackled. Unfortunately, we were unable to solve or resolve. فقط گذشته ننویس پارمیس جانم، چون اولش گذشته است دیگه و این بعد از توه هانی. بعد از تو باید simple form of the verb بیاد. اوکی. پس solve or resolve the issue even after 2 days of talks. 2 days of talks. اینجا talk چیزه noun. Okay. noun. No, don't be sorry. The main speaker did not arrive. ببین چجوری نوشته did not. تو هم باید تو رایتینگات همه رو کامل بنویسی، هیچی رو شورت فرم نکن. which number 6. Very good. Presented an awkward problem. حتی caused هم میتونی بگی. اینجا awkward یعنی strange, unusual. Problem for the organizations of the conference. Very good. Very good. Is there any problem? Anything you don't know? Or everything is clear? Clear? Very good. خیلی خوب. 1.5 Match the nouns in column B with the correct verbs in column A. Which two verbs can be used with the words problem and compromise? اول بیا بریم فعلاشو فکر کنم اینجا برات نوشتم یه بار، ولی بذار ببینم که آره نوشتم. address هست، raise هست، resolve رو بهت گفتم. آها فقط چیز رو نگاه کن. find رو که بلدی، overcome رو بلدی، solve رو بلدی، remedy. ببین remedy اینجا verb ها. ببین to remedy یعنی to do something to correct or improve something that is wrong. مثلا this mistake must be remedied okay immediately. پس to do something to correct or improve. ببین یعنی to find a remedy. remedy میشه چاره دیگه به عنوان noun. حالا به عنوان verbش هم یعنی to do something to correct or improve یعنی to find a remedy. okay? مثلا ما میگیم که به عنوان یه معلم تو حق نداری به شاگردا هی بگی که ببین تو گرامرت خوب نیستا، ببین تو اصلا لغت بلد نیستی، یا بعد بهش یه remedial help بدی. ببین اینم چیزه adjectiveشه. پس remedy verb هست، remedy noun هست و remedial هم adjectiveشه. اوکی؟ خب بعد compromise. You know compromise? What does compromise mean? Compromise is an agreement in an argument in which the people involved reduce their demands or change their opinion, okay, or order to agree. ببین دقیقا همون چیزیه که ما الان بین ایران و US احتیاج داریم، یه توافق. Okay, that's compromise. بعد یه کالوکیشن قشنگ واسش reach a compromise. یادت نره.
مثلا it is hoped that a compromise will be reached in today's talks. ببین دقیقا این در مورد political situation ما هم هست. It is hoped that a compromise حواست باشه countable will be reached in today's talks. خب حالا برو مچ کن. و let me know when you are done. سازش آره توافق دیگه هیلدا آره. Whenever done, let me know. Thank you. Shall we check? Let's. Thank you. So find a solution, as you can see, overcome. Overcome a difficulty, very good. Overcome a difficulty. Solve a problem, excellent. Remedy a situation, very good. Remedy a situation, very good. And then resolve an issue, or even you can say problem. و reach a compromise, very good. Reach a compromise. حواست هم به این باشه که همشون countable. A compromise, an issue, a situation, a difficulty, a solution, a problem. یادت نره. حالا به خاطر اینکه کالوکیشناش بهتر یادمون بمونه خود کتاب بهمون تمرین داده. Correct the mistakes in these sentences. You have got 5 of them and there is a problem in each of them. You know, it's a matter of collocation. Okay, so for example, for number 1, it said, I'm not sure we will ever solve the issue of unemployment. Okay, so we can't say that. We should say solve the problem, resolve the issue. پس solve با problem collocate میشه, resolve با issue collocate میشه. حالا you do number 2 up to the end of number 5 and then we will check together. بعضیاش interchangeable نیست پارمیس جانم. بعضیاش چرا interchangeable ولی بعضیاش نه. مثلا برای find چرا مثلا ببین برای compromise هم میتونی find رو به کار ببری. مثلا resolve an issue داری, resolve a problem هم داری. ولی resolve a solution دیگه واقعا نمیشه. اینا رو باید چیز کنیم دیگه, ممورایزشون بکنیم. البته meaning wise هم معلومه. الان با هم چک میکنم.
Whenever done, let me know. Thank you, Sam. Mahin, you're done? Very good. خیلی خب. Let's check, بچه. We need to resolve a solution to this situation as soon as possible. Can we say that? Resolve a solution. آها. Find a solution. دقیقاً. برای solution یعنی راه حل. تو چی کارش میکنی؟ Findش میکنی دیگه. خب مهی نمیتونیم بگیم solve a solution که تو راه حل رو که حل نمی‌کنی. درسته؟ تو problem رو solve می‌کنی. آها، دقیقاً. Okay. So, and it said that number 3, what can we do to solve this difficulty? Can we say solve this difficulty? Aha, very good. Overcome this difficulty. بچه overcome به فارسی چی میشه؟ چی کار میکنی؟ غلبه میکنی. دقیقاً میشه غلبه کردن. یادت باشه پس اینو. Number 4. At last scientists have solution the problems associated with solar power cars. What does it mean? Have solution? Have solved or resolved. Okay. Very good. آره دوتاش هم میشه. هم solve میشه هم resolve. چون دوتاش با problem collocate میشه. ولی solution خودش اصلا noun. Finally, the members of the city council were able to solve a compromise. نه. Reach. یا اون یکی چی؟ یه دونه دیگه با F. Find. Exactly. آره هم میتونی بگی reach هم find. A compromise and the building work was allowed to start. Okay. دقیقا. City council میشه مثل چیز شورای شهر. یادت نره. Very good. خب بیا بریم حالا یه قسمت خیلی باحال و آسونه دیگه. 1.7 cross out the one word in each list that is not a synonym for the word in capitals. Okay. بعد بیایم ببینیم که یه دونه که با بقیه فرق میکنه و هم معنی نیست رو پیدا کنیم. مثلا ببین سرفصلش پرابلمه. Difficulty, dilemma. You know dilemma? When you are not sure which one to choose. میشه dilemma. Doubt داری. آره. Doubt داری. You have your doubts about something. Benefit میشه advantage. Challenge و obstacle. Okay. خب دقیقا benefit should be crossed out. درسته؟ برای اینکه it doesn't fit. حالا بیا تو دومی solution, answer, key, remedy, resolution و setback. Which one is different? Key? آها دقیقا setback. افروز کی یعنی کلید حل چیزی دیگه. the same دیگه هانی. آره setback. What does setback mean? Setback means بچه ها تو محله ما چنان الله اکبر میگن ها. یعنی you can't even imagine. پس آره یا problem. آره یا problem. اوکی دقیقا. تو محله های شما هم صداش میاد الله اکبر میگن آدم ها. اینه خیلی چیزه خیلی ترسناک. No really? You can't hear. ببین یعنی من اگر لپتاپم ببرم دم پنجره وحشت میکنین. انقدر صدا زیاده. اینجا دارن بوم واقعا. Oh my god. آره. Interesting. And then worsen. بچه worsen is a verb. Okay. حواست باشه. Worse. Comparative بود. Worse. و worst. Okay. و to worsen. And then خب compound جلسه قبل داشتیم. یادته؟
compound means to make something worse. Deteriorate نوشتم اینو برات. Deteriorate رو نه unfortunately. Deteriorate هم دقیقا means the same. Okay. Enhance means boost. میدونی enhance میشه boost. یعنی to make something better. و exasperate. Okay. No, it's here. To make something that is already bad even worse. Okay. Okay. Hope which one is different? Enhance. Exactly. Very good. And then improve. Okay, is advance. Aggravate رو برات نوشتم آره. Aggravate to make a bad situation worse. پس aggravate سینونیم deteriorate یادت نره. پس aggravate سینونیم compound. اینا رو فراموش نکنی. flourish یعنی مثلا flowers flourish و هم معنی improve و ایناست. Progress و reform. Okay. Which one is different? Yes, Samo, please. Samo. Parmis aggravate. آره دقیقا aggravate is different. For instance, the words like aggravate. Okay. Are we supposed to use them? اگر داری writing می نویسی آره. نه سما اگه داری writing می نویسی formal words دیگه academic words استفاده کن. اتفاقا توی lexical resource هم برات نمره میاره. یعنی عوض اینکه هی بنویسی worsen هی بنویسی exacerbate حالا یه دفعه هم اینو بنویس خب و it helps you. ولی توی speaking نه واقعا. توی speaking deteriorate رو استفاده کن. worsen the situation رو استفاده کن. ببین رجیستر بعضیاش خب خیلی فرماله و واقعا برای سپیکینگ نمیتونه اوکی باشه ولی definitely برای رایتینگت اوکیه و پسیو نیست. اگه منظورت اینه که just for reading یعنی پسیوه فقط یه جا دیدی بعد بشناسیش نه سما استفادهش کن توی رایتینگت. Okay. ببین مثلا نوشته attempts to restrict parking in the city center have further aggravated the problem of traffic congestion. میبینی خودش هم برای یه چیزی که writing مثلا این میتونه piece of news باشه on a newspaper استفادهش کرد. خب پس گفتیم که aggravate میشه. برای change okay. Acclimatize. What does acclimatize mean? Acclimatize. To adapt. آها دقیقاً. فکر کنم قبلا هم داشتیمش. To cause to change. چرا باید این cause به وجود بیاد؟ To suit different conditions of life, weather or etc. پس یه دلیلی داره برای اینکه باید به اون کاندیشنه بخوره. بر همین acclimatize میشه. To cause, to change, to suit different conditions of life, weather, etc. حالا ببین مثالشو. مثلا we found it impossible to acclimatize ourselves okay, to the new working conditions. پس همون معنی adapt میده. بعد حواست باشه که pronunciation این لغت adapt و این adopt. adapt مثل adapter و اون adopt child مثلا. Okay. adjust رو برات نوشتم. نه متاسفانه ولی همون معنی adapt. amend okay. amend یعنی to change. این خیلی باحاله. amend ببین یعنی to change the words. reform کدوما داری میگی؟ نه تو بالایی aggravate بود. تو بالایی parmis aggravate بود. reform مثبت دیگه.
ببین اصلاحگراها ریفورمیستان دیگه. اوکی. آها امند. اوکی آره. خب الان بهت میگم امند یعنی چی. امندم همون معنی چینج رو میده و ریفورم رو و یه معنی دیگه هم میده که اینم برات نوشتم بدونیش. To change the words of a text, especially a law or a legal document. Okay. مثلا in line 20 men should be amended یعنی should be changed to people. ببین amend و change هم معنیان. گرفتی چی شد؟ In line 20 men should be amended یعنی changed to people. And then linger, modify, transform. To linger, you know linger? verb با همون original long. ولی remain چی؟ Remain for a longer time. هیلدا. آره. ببین مثلا to take a long time to leave or disappear. حالا یه مثال خیلی باحال. The smell from the fire still lingered days later. اگه گفتی اسمل چه غذایی lingered days later. اگه گفتی مثلا the smell of قرمه سبزی. Exactly. کشک و بادم جون. آره هر چیزی که آنین هم داره lingers days later. Okay. خب modify هم که میدونی سعی میکنی متعادلش بکنی مثل modification و transform هم که یعنی change the form. خب which one is different؟ آره alter change. So which one is different? Linger. Very good. Up to here. Ask me if you have any questions. Ask me if you have any questions. Nothing? اوکی خیلی خوب. الان 21:08 است. باورتون میشه؟ An hour 8 minutes past. باورم نمیشه. Made my hair curl. 3 دقیقه استراحت کنیم بیاین. اوکی؟ Just looking forward to seeing you soon. زود برگردیم. نرین شام بیارینا. It's back.
های سما. های هیلا. شماها معلومه شامتون آماده نبوده، وگرنه شما هم الان اینجا نبودید. آره تو هم میتونی واقعا. بعد سما، من داشتم به شما درس میدادم و سعی میکردم که خودم رو کنترل کنم، ولی ترسناکه. میدونی مثلا من یکی از صدای اینطوری الله اکبر مثلا یاد اون صحنه های جنگ و اینا آدم میافته و ببین مثلا چون آدم ها داد میزنن خیلی ترسناکه، ولی و صدای هیئت هم وقتی طبل میزنم من خیلی میترسم of death. آره. بعد ببین یه سری آدم ها دارن آروم نمیگن، مثلا داره با تمام وجودش داد میزنه. نمیدونم. Because when they are carrying somebody's body they say that oh you're right corpse. آره آخه راست میگی. To corpse. در صورتی که هیچ ربطی تو کورپس چیه؟ ما اصلا مگه تو کورپس داریم کورپس؟ در صورتی که هیچ ربطی هم نداره ها. معنی الله اکبر همون چیزیه که ما هممون قبولش داریم که یه نیروی مافوقی کنارمون هست، ولی این مدلیش آره راست میگی ترسناک. پارمیس خانم آدم به ترسای بقیه میخنده. ولی خیلی خوبن. Everybody is back. اونایی که شامشون آماده بوده بک نیستن. هیلدا نه. آره میگم دیگه. وحید you're there. دیگه کی؟ افروز فکر کنم رفت دنبال شام. سمیه هم که لابد سر کاره ولی با موبایلش گوش میده. مهدی قبل از کلاس گفت نمیتونه بیاد و بعد لینک رو میبینه. دیگه کی نیست بچه ها؟ آها عرفانم که آفلاین میبینه. دیگه کی نیست؟ فکر کنم همین دیگه. خب پس بیایم بریم سراغ 1.8. اوکی بچه ها وکابلری نوتمون رو نخوندیم. بذاریم وکابلری نوتمون رو بخونیم. میگه که we usually وکابلری نوت منظورم on page 73 بالای صفحه است. We usually use a hyphen between two words if they are joined together to form an adjective. User friendly. اون خط فاصله کوچولوه هایفنه که اون وقت میشه hyphenated. حواست باشه. We don't choose a hyphen if the first words ends in ly. ببین میگه که if the first one ends in ly you shouldn't use hyphen. Like what? Environmentally friendly. ببین friendly مگه adverb نیست؟ friendly مثل carefully, carelessly. No? adjective. Excellent. Very good. Thank you. Thank you Sama. آره. Thank you. آها. Okay. Very good. خیلی خوب. پس هر جایی که ly به noun بچسبه adjective میده مثل friendly. ولی environmental adjective ly که بچسبیده شده adverb. Environmentally friendly. Excellent. Very good. خیلی خوب. حالا بیا use a hyphen to combine one of the words in box A with one of the words in box B, then complete the sentences. ببین بعد مچ کنی. از A و B باید برداری با یه هایفن به هم بچسبونی هر جا که اون هایفن لازمه و چیزش کنی. Complete the sentences with. پس خودت انجام بده then we will check. خیلی هم آسونه. من ببینم من معنیاشو براتون پیدا کردم. آره تقلب نکنین خودتون انجام بدین.
Hilda is done. آره بعد چیزش کن کلا جمله های اینطوری رو حفظ کن در مورد هر تاپیکی که میخوای بنویسی اون تاپیک رو تو دل اینجا بده. اوکی. حالا صفحه بعد جمله های قشنگتر هم داریم که خود کتاب داره سمپل میده. Done. Sama is done. Yes. Hilda, I think is done. Sama is done. Okay. Shall we check? Yes. Okay. خیلی خوب. We need a long-term plan for our transport systems that will take into account future growth. Growth is a noun. Don't forget it. A warning sign was put, passive, was put at the site of the accident, at the site. Site یعنی اون situation، اون پلیسی که اکسیدنت اتفاق افتاده. پس یادت باشه که صحنه تصادف میشه site of the accident. prepositionش چیه؟ at. اینا رو یاد بگی چون تو رایتینگ امکان داره به دردت بخوره. As a short-term measure until a new wall was built. Excellent. And then this argument appears to be a little one-sided. Excellent. I'd like to hear the other side as well. آره وقتی مثلا چه میدونم my friend and I have got some problems ولی فقط من دارم برای تو حرف میزنم این argument میشه one-sided دیگه برای اینکه my friend is not there to defend. The management agreed to employ 5 other members of staff. یادت باشه staff uncountable ها. staff یعنی personnel یعنی clerics. Which is hindsight. hindsight رو یادته جلسه قبل خوندیم اون پردیکشنی که بعد از یه اتفاقی میفته was a very short-sighted very good decision because within a few weeks we were still understaffed. Okay. Understaffed یعنی we lack enough staff. We lack enough staff. Short-sighted یعنی it wasn't logical enough. یعنی چی میگیم short-sighted رو when I'm not logical enough and I can't make کوته فکرانه آره کوته یا آره دقیقا short-sighted. این جمله که خیلی هم خوبه globalization is a double-edged very good sword. double-edged sword یعنی شمشیر دو لب است. کی به کارش میبری؟ بیا اینجا ببین برات نوشتم. double-edged یعنی something that is double-edged acts in two ways. often with one negative and one positive effect. میبینی؟ این میشه double-edged. بعد ببین double-edged فقط با sword که نیست. مثلا با کامپلیمنت هم میتونه بیاد. میگه she paid me the double-edged compliment of saying my work was excellent for a beginner. میبینی؟ excellent for a beginner. این double-edged دیگه. The government's program to grow cash crops for export is a double-edged sword because it has created a local food shortage. It promotes
multiculturalism while it erodes the local culture. Erode means آره destroy. دقیقا. آره ببین سما جانم فرسایش نونشه میشه مثلا erosion که تو درس خاک و اینا حالا داریم soil erosion داریم اونجایی که میرسیم به environment و global warming و اینا آره اینجا نونه اینجا verb اونی که تو میگی نونه excellent questions حالا به نظر من این جمله آخریه رو کلا حفظش کنین که هر چی خواستین بنویسین اینو بتونین براش بگین هر چیزی میتونه مثلا immigration is a double-edged sword میبینی؟ چون همش دو لبه است دیگه there are some positive or negative sides both together خب حالا تو قسمت بعدیه شما یه تکست دارین که باید با این words ها کامپلیت کنین گفته complete the text with suitable adjectives from the box more than one adjective may be possible اول بیا این adjective ها رو با هم یه دوره بکنیم adequate میشد چی؟ adequate enough دقیقاً enough آره ببین من اینجا برات نوشتم adequate means enough or satisfactory for a particular purpose satisfactory noun adjective satisfy verbشه satisfaction nounشه satisfactory adjectiveشه اینا رو بلدی to satisfy و satisfaction درسته؟ پس راضی کننده است ببین satisfactory یادت باشه که میتونی ازش تو speakingت و تو writingت استفاده کنی enough or satisfactory for a particular purpose مثلا have we got adequate food for 20 guests? I didn't have adequate time to prepare. پس اگه یه جایی توی رایتینگت دیگه نخواستی از enough استفاده بکنی سریع بیا روی adequate. اوکی؟ خب بیسیکو که sure you know بیا سراغ booming. اوکی؟ سومین لغت booming. Booming means increasing very good or becoming successful and producing a lot of money very quickly. پس میتونه فقط increasing تنها باشه میتونم بقیه معنیاش باشه becoming successful و producing a lot of money very quickly مثلا business is booming at the moment not in Iran اصلا business is booming at the moment okay معنیشو برات نوشتم catastrophic adjective کاتاستروفیه کاتاستروفی چی بود something so good یا something too bad disaster very good آفرین disastrous it's an adjective causing sudden and very great harm or destruction ببین instruct میشه ساختن destruct میشه خراب کردن destruction is a noun form okay حالا ببین an unchecked increase اینجا increase noun in the use of fossil fuels could have catastrophic results for the planet. دیدی؟ Unchecked increase in the use یعنی noun اینجا of fossil fuels could have catastrophic results. پس catastrophic میتونه با nounش مثلا result collocationش باشه. یا ببین a catastrophic storm made landfall on US soil. ببین مثلا catastrophic earthquake, catastrophic war, catastrophic دیگه چی؟ میتونیم بگیم ما catastrophic chaos مثلا آشوب catastrophic chaos flood آره با هر گونه natural disasteri میتونی بگیش and then we have decent okay which is acceptable satisfactory or reasonable
حواست بهش باشه. مثلا we get good benefits and the pay is decent. یعنی acceptable، reasonable، satisfactory، positive connotation داره. enormous رو نوشتم؟ نه چرا ننوشتم؟ enormous آره اون کشتیه یادته؟ تایتانیک یه سینونیم انورمسه. آره جایگنتیک یه سینونیمه. جایگنتیک. ببین اینا همشون هم معنی هن. enormous, huge, so big. آره pressing means urgent or needing to be dealt with immediately. آره دقیقا مثل vital urgent. مثلا a pressing need for housing. مثلا a pressing issue. مثلا the most pressing question is what do we do next. ببین مثالشو. a pressing need, a pressing issue, a pressing question. این دفعه بیشتر مثال نوشتم. دختر خوبی شدم. staggering. When something is staggering. astounding. آها very good. آره surprising, shocking. فقط حواست باشه که مثلا shocking و surprising میتونه یه تفاوت خیلی کوچولو بعضی وقتا داشته باشه. اونم که مثلا shock یه ذره به خاطر مثلا نگاتیو ایشوز و اتفاقات بده، نگاتیو مثلا بر ایونت های بده. surprising خوبه دیگه، حواست بهش باشه. It costs a staggering $50,000 per week to keep the museum open to the public. واقعا این اماونت شاکینگه. خب الان معنی همش رو میدونی؟ Don't you have any questions about it? آره؟ اوکی خیلی. Nothing is ambiguous, nothing is unclear, everything is crystal clear. خب حالا یه 2 دقیقه وقت داری، برو fill the blanks کن. حواست باشه که for some of them you can use more than one. اینو یادت نره. نوشته more than one adjective may be possible. Okay. Don't forget more than one can be possible.
Simon. Thank you. ایزی بود نه؟ بعد یه چیزی هم هست که اینترچنجبله. آره. تو کلاس حضوری وقتی بچه‌ها دارن یه کاری انجام میدن تو میری مثلا دوره کلاس راه میری اینا زودتر میگذره. ولی اینجا بعد ساکت بشینی وای خیلی سخته. Shall we check? سامایه چی شده؟ به خدا خیلی سخته اینطوری ساکت بشینی. بعد یه وقتا من انقدر حرف میزنم احساس میکنم که اون شاگردی که داره یه کاری میکنه اینور اسپیکرش رو میبنده که صدای منو نشنوه. آره. خب let's check. The words population means number of people is booming. آره میتونی بگی booming، میتونی بگی staggering، چون staggering هم بهت گفتم همین معنی رو میده. No is enormous. آره why not. آره. And no more so than in its cities. Today there are 21 mega cities. What does it mean mega city? مثل mega store. Big cities دقیقاً. آره دقیقاً. Okay. Mega city is a very large city, especially one with more than 10 million people living in it. بچه how many people are living in Tehran? میدونی؟ تو تهران مثلا تهران مگا سیتیه یا نه؟ فکر کنم هست نه؟ 15. My God. Oh my God. و infrastructure اصلا براش آماده نیست. infrastructure میشه زیر ساختش. Each containing more than 10 million inhabitants. Inhabitant means از inhabit میاد و nounشه. Inhabit means live. Inhabitant means people who live there. آره دقیقاً resident. و resident دوباره adjective فرمش میشه residential. آفرین سمیه. City dwellers. Very good. City dwellers. Perfect. توی رایتینگ خیلی به دردمون میخوره که سینونیما رو بلد باشیم. 3/4 of them in developing nations by 2020 یا 2020 they are expected to be at least 27 mega cities such a catastrophic مثلا نه دیگه پارمیس جانم enormous با واول شروع شده هانی این ا گذاشته قبلش بعد یه چیزی باشه که کانسوننت باشه enormous با بعد باشه اون وقت این ور ان پس such a catastrophic یا staggering چون increasing rate of urbanization brings its own problems, especially in developing nations where the majority of the megacities will be found. Majority is the opposite of minority. Employment and educational opportunities are the main attraction of urban centers, but hopes for a better life are often dashed as overpopulation puts an ببین اینجا با واول باید شروع بشه. Enormous. Very good. Strain on the infrastructure of the cities. Infrastructure چی بود؟ Infrastructure. آره اینها معنیشو اینجا برات نوشتم. The basic systems and service حالا مثل چی؟ Such as transport, power supplies. Power supply هم any kind of power مثلا electricity, gas, whatever. That a country or organization uses in order to work effectively. زیر ساختشه. برات مثال هم نوشتم. مثلا the war has badly damaged the country's infrastructure. The war has badly damaged the country's infrastructure.
And then of the cities and their ability to provide, number 4. اینجا فقط یه دونه بهش میخوره. آره فقط یه دونه میخوره. Basic. Okay. Necessities such as clean water and a place to live. نه دیگه adequate یه ذره بعدش نمیخوره نه؟ می‌نویسم اما بعدش میگه مثلا clean water و place to live. اینا اون نیازهای اولیه است نه نیازهای کافی. یه ذره it doesn't make sense honey. Many rural migrants fail to find work. Decent, very good. Yeah, adequate, work, and therefore cannot afford adequate, very good. You can say that. Okay. Housing. In some megacities, up to 50% of the residents live in slums. You know slum? اسم یه فیلمی هم بود. Slums. Which kind of neighborhoods or areas were slums? آره poor parts of the city. دقیقاً. آره دقیقاً. سمیه اسم یه فیلم نبود بچه ها؟ چرا من فکر کنم اسم یه فیلم بود؟ زاقنه. اون منطقه هستا هیلدا. اون منطقه بهش گفته میشه. آره دقیقاً بهش میگیم slums. This problem is چقدر خوب سمیه هستی؟ This problem is pressing. آره دقیقا. آره میتونی بگی pressing، میتونی بگی catastrophic حتی بخاطر اینکه واقعا کاتاستروفیکه. With the United Nations predicting that half the world's population will be living in cities by next year. If the infrastructure within those cities does not grow at the same rate, the result will be staggering and increasing. آره و کاتاستروفیک هم میتونه باشه. شما چی شده؟ کدوم سوال داری؟ نه بومینگ. ببین بومینگ رو اینجا نگاه کن. بیارم. بومینگ بیشتر چیز داره، معنی مثبت داره. کانوتیشنش منفی نیست، مثبته. آره یه همچین چیزایی بود. آره میشه گرامرش کنیم. متن خوبیه. گرامرش مثل چی سمیه به هم بگو؟ مثلا مثل چه چیزی؟ یا میخوای یه کاری بکن برام بعد از کلاس یه وایسی چیزی بذار بعد بگم مثلا چی منظورت این هست که مثلا کانکترهای خوب داره مثل therefore و نمیم اینا. آره حتما این کارو میکنیم. فقط بذار درسه تموم شه. اگر هم نتونستیم امروز اینجا انجامش بدیم یه کوچولو باز ریز ازم بپرسی منظورت چیه. کلا توی گروهتون یه وایس میذارم و برات توضیح میدم. بچه‌ها من یه چیزی defining non-defining relative clause هم خیلی توش به کار رفته. بچه‌ها بلدین defining و non-defining relative clause ها رو کجا میتونین مثلا relative pronoun رو remove کنین، کجا نمیتونین، that اصلا تو کدوم یکیش به درد مثلا نمیتونه براتون کاربرد داشته باشه؟ نه؟ خب پس یه کاری کنین. اوکی خیلی خوب. من یه جزوه دارم عالی میفرستم تو گروه، یه نگاش بکنین. جلسه دیگه یه رو به اول گرامر درس میدم. خوبه؟ در مورد defining و non-defining relative clause و چیزه نمره بیاره. آره خیلی نمره بیاره سمیه. میشه wide range of grammar. آره فقط اگه 1% یادم رفت که درس بدم شما یادم بیارید، ولی الان جزوهش هم براتون میفرستم. اونو با این ورژن رو بچه ها استفاده کنین. توی این ورژن رو بلدین که آره
توی کانالم گذاشتم این ورژنو. مثلا seldom have I seen such a beautiful مثلا girl. Never do I eat مثلا چه میدونم this kind of food. بلدین اینو؟ آخه happy to hear. اونم براتون توضیح میدم. چون آسونه، خیلی آسونه، ولی سومن خیلی برام جالبه که نکته های به این آسونی میتونه نمره آدم ها رو جابجا کنه. اینش برام خیلی جالبه. آره اوکی باشه خیلی خوب براتون میگم پس هر دوتاش. خب بیایم بریم سراغ 2.2. Find words in the text on page 73 that match these definitions. So number 1 to number 6, okay? Complete them, then we will check. ببینم کی میگه بینگو. دقت یعنی یه دقیقه بیشتر نمیتونم ساکت باشم. هیلا مگه نامه می نویسی؟ هیلدا is typing. 3 دقیقه است. بینگو. Thank you. Mahindan. Thank you. دانسم خیلی خوب. Number 1. People that live in a particular place. Inhabitants, very good, very good, very good. Areas of the world that are poorer and have less advanced industries. مثلا کانادا. Developing nations. Iran, developed nation. Okay. The process by which more people leave the countryside to live in the city. Title یونیتم بود. It starts with urbanization. Very good and right spelling. The problem of having too many people. همیشه اون توه با G found. Overpopulation. Very good. Okay, overpopulation. The basic systems and services of a city. Overbuilding هم هستا وقتی زیاد ساخت و ساز میکنن. Infrastructure. Okay. دقیقاً. هیلا جانم ایتو وردار بعد از آرت هم یه ای بذار. That's it. Infrastructure. Very poor and crowded areas of a city. Slums. آره. هیلا slim دیگه الان دیگه you are hungry. It's obvious. خیلی خوب. یه قسمت خیلی آسونه دیگه هم تایپو. Very good. یه قسمت خیلی آسونه دیگه تیبل است. برین سریع تیبل رو کامل کنین. من اینجا نشستم خیلی سخته. تون کاملش کنین.
نرگس هم امشب نبود. Nefruz, you got cut off? Oh, okay. Nefruz Janam, you should complete the table. The table on page 74. Tolerate. Okay. Cheat. Don't cheat. To cheat. تو داری تقلب میکنی؟ ولی thanks for being honest. و چیتر. چیتر کسیه که تقلب میکنه. هیلا تو با من حرف بزن. I'm alone. Promise is typing. Hilda. Done. Thank you. Thank you. Shall we check? مهین. Yes. خیلی خوب. پس noun من میخونم شما چک کنید. Noun is competition. Verb compete. حواستون باشه که compete prepositionش compete with. Okay? و competitive. Competitive اون آدمیه که مثلا tries to keep up with you. یعنی tries to compete with you. باید رقابت میکنه. بعد ببین اینجا توی نوت keep up with the Joneses هم نوشتم. ببین keep up تنها بدون with the Joneses میشه رقابت کردن. keep up with the Joneses میشه چشم و همچشمی کردن. Okay? چرا؟ چون Joneses were rich family و people tried to be the same. Exclusion, exclude. ببین exclude the opposite of include. opposite include. exclude یعنی میذاری بیرون. Okay? مثلا میگه که خانوما مثلا اجازه ورود ندارن. این exclude کردنه. فکر میکنم اینجا هم داشتیم. آره بیا. exclude یعنی to prevent someone or something from entering a place or taking part in an activity. مثلا women are still excluded from the club. میبینی؟ opposite of include. پس exclusion, exclude, excluded. Inclusion, include, included. Isolation, isolate, isolated. اون یکی سینونیمه. isolated هم remote. مثلا میگیم isolated area میشه remote area. Poverty verb نداره و poor. Responsibility nounش take responsibility, accept responsibility یا حتی to be responsible for something که معنیش میشه to be in charge of something و responsible هم که adjective بشه. Tolerance tolerate to tolerate something یعنی to stand something تحمل کردن. I can't stand it. یا bear I can't bear it anymore. B-E-A-R bear. اینا سینونیمه. stand و to آره endure very good. آره دقیقاً. excellent. endure میدونی مثل چیه؟ پارمیس مثل تاب آوردن. میگیم مثلا دیگه تاب یه همچین کاری رو ندارم. توانش رو ندارم. میشه endure. to tolerate. توی مسائل مسائل ورزشی
مسائل و مسائل ورزشی هم این ایندیو رو خیلی به کار برمی‌گیرن. میگن که اگه کسی استامینای بدنش، استامینا یعنی اون بنیه بدنش خوب باشه، مثلا can endure in difficult situations. مثلا توی نیوز و اینا خیلی همچین چیزی رو میگن. عالی. questions؟ حالا رسیدیم به یه جایی که من خیلی دوستش دارم. بچه‌ها اون جایی که کتاب خودش میاد به تو نمونه جواب میده. میگه اگه تو پارت 3 ازت یه همچین سوالایی پرسیدن What are the main problems associated means مثلا linked with living in a big city. چون ببین اگه تاپیک کارد در مورد مثلا urbanization و city life و نمیم اینا باشه، توی پارت 3 اگزمینر شروع میکنه در همون رابطه ازت سوال میپرسه و خود کتاب داره بهت یاد میده. ببین what are the main problems associated with living in a big city? Can anything be done to solve those problems? پسیو میخواد که تو ازش استفاده کنی. ببین هر سوالی که اگزمینر میکنه یه لایه مخفی داره. لایه مخفی این سوال اینه که تو باید از پسیو استفاده بکنی. بعد میگه whose responsibility is it to solve these problems. یعنی who is in charge of it. یعنی بیا سینونیم دیگه‌ای برای responsibility یا مثلا responsible استفاده بکن. What are the main problems. یعنی باید چند تا پرابلم نام ببری. بعضی وقتا بچه‌ها یه دونه پرابلم رو نیم میکنن و همونو توضیح میدن. بعد چی شده؟ آف تاپیک شده. آن تاپیک بودن چی بوده؟ اینکه حواسش باشه که باید چند تا رو نام ببره. میگیری چی میگم؟ حواست به این لایه مخفی سوالا باشه. خب حالا ببین چی رو میگم خیلی دوست دارم، اینکه خودش اومده بهت جواب داده 1 و 2 و 3 و برات بلانک گذاشته که تو با words from the table اونا رو کامل بکنی. Now complete these answers to the question with suitable words from 2.3. انقدر این جوابا رو برای خودت بخون که by heart بعداً بتونی بگی و همینا رو تو اسپیکینگت کپی پیست کن. الان فیلد بلانکس کن. Number 1, number 2, number 3 with the words from the table. چیکار کنم؟ خیلی مجبورم دیگه. دوام میکنید آخر. Thank you. چک نه. یه نفر دیگه هم بگه done. We will check. Paris. Thank you.
Okay. Big cities can be overcrowded, so there are a lot of people competing, very good, competing for each job and for accommodation. Accommodation means place to live in. Accommodation means place to live in. The lack of jobs usually means that there is a lot of poverty, very good, in big cities. And although there are a lot of people around you, many people feel very isolated, very good, in big cities, and it is particularly difficult for the elderly. ببین elderly همون older ها، فقط more polite. ببین اینجا برات نوشتم. اوکی، مثلا میگیم elderly relatives, elderly parents، چیز تره، رسمی تره و داری ریسپکت میکنی. I think we need to be more be more tolerant. پارمیس جانم چیز بگو، ادجکتیو بگو. tolerance نونه. تو بعد از be ادجکتیو احتیاج داری. of each other. I think it helps if we try to create small communities within the bigger city. So we should try to excellent include people rather than the opposite. Very good. Exclude them. Well, we all have to take what? Responsibility, very good, for these problems, and we can all do something to help. But the government is also responsible, very good, برای اینکه بعد از to be. To a certain extent as well. They need to make sure that the poor دقیقا are looked after، یعنی ازشون مراقبت میشه، and that they have access to the facilities they need. Very good. Excellent. How was it? درس امروز چجوری بود؟ Easy, difficult, خسته شدین نشدین؟ Easy. خدا رو شکر. خدا رو شکر. I'm so happy. پس یادش گرفتین ها؟ As easy as ABC. آره okay. So happy to hear. Lots of words. ولی این wordsaش hefty نیست. wordsaش چیزه خیلی مثلا practicale و you can function them in your speaking و اینش خوبه. بعضی وقتا لغت چقره، هفتیه، هرچی میخوای استفاده کنی نمیشه. آره ولی اینا فامیلیرن. دقیقاً. Very good. خیلی خوب. پس همین الان اینا میذارم توی گروه، inversion و کلازا و دیفاینینگ و نان دیفاینینگ ریلیتیو کلاز هم میذارم توی گروه. این چند روزی رو که وقت دارین چیز کنین، روش فوکس بکنین، بخونینش. جلسه دیگه هم براتون توضیح میدم. خوبه؟ کلی لذت ببرین. Thank you. Thanks a lot. If you don't have any questions, you can say goodbye. Thank you. You too, Sama Jana. Good night. Good night. Bye. Take care. Take care.